A fresh week right in front of you. I am Vinod James coming in front of you with Neetu's Academy reading. How has your weekend been? Did you all enjoy your weekend? Or did you miss us for the past 2 days? Yes, we definitely would have missed you or have missed you for sure. But of course, we always tell you, isn't it? I always tell you the importance of taking some time of your own, which is most important thing to rejuvenate yourself, isn't it? So that you have a good enough of time before you learn for the next week, isn't it? Okay, tell me, how are things with you? What are you up to? Are you all doing practice on a regular basis? How many of you can tell me that yes, I am practicing on a regular basis? How many of you do that? All of you do practice? Yes? Am I happy to hear that? As long as you are saying yes, you do practice on a regular basis, yes, Silsey, very good. Keep it up. It's always your hard work that will reap the benefit, isn't it? Mixed media, no. Okay. So that means you're still not yet doing it. That means always there is a time where you have to start saying, yes, I would. Good enough. So as long as you people are genuine enough, no problem. And be true to yourself. Alright. So can you tell me in brief, what did you do this weekend? Chelsea, can you tell me what spectacular things have you done this week? Is there anything special that you have done this week? Or as usual, you're busy studying, you're busy with your work? What did you do? What did you do? Tell me. Yes, because it's a time where I want to know more about you all, isn't it? You're very generous enough to ask us how we're doing, how are things with us. And the most important thing for us is also to come back and tell you, how are you doing as well? Chelsea improved in reading. Am I happy to hear that? Good. As long as you say you have improved in reading, am I happy? Fair enough. How about others? What are you up to? Yes, and just to let you know, if you're attending for the very first time, if you're watching this channel for the very first time, please do not forget to click the subscribe button, click the bell icon so that you will not miss any of the live session that we are going to come in front of you, because we are there to make sure that we come and have an impact in your life and make sure that your dream become a reality. Ambali, good afternoon. Bessie, good afternoon. Very, very, very good afternoon. Kessia, good afternoon. Anju Devasya, good afternoon. Am I happy to see all those profound names in my memory? Right, because most of the names are there in my memory. Sari, good afternoon. Very much of a good afternoon to each one of you. Okay, as is a fresh week. Okay. Rashmi Kurup, good afternoon. What did you do for the past 2 days? And did you miss us? Is the next question. Yes? നിങ്ങൾ എത്ര പേര് മിസ് ചെയ്തു ഞങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു this weekend? It's quite important. Why? We are trying to know what have you done in order to enhance the learning process in your life. What did you do? Tell me. Anything spectacular or something which which you did to rejuvenate yourself? Something special that you have done this weekend? No. ഒന്നും ചെയ്തില്ല. Okay, fair enough. About generally, Jisha Thomas, good afternoon. Nasim, good afternoon. Basically, just to let you know, okay, എന്തൊക്കെയാണ് Bessie, nothing special, Bessie? Okay, fair enough. See, you have to. Why I'm asking you about this is to make sure that, you have to start commenting.
ചിലവരുണ്ട് who are very reluctant to comment അല്ലേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's something which is not, you don't want to be into the limelight. See, it's not about being into the limelight, okay. Evaniel into, good afternoon, Evaniel into, okay. It's about boosting your self confidence into it. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വേണം. See, whatever that journey that you're going to take, okay, your self confidence is of utmost importance. അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബല. അപ്പം the first and the foremost important thing you have to start telling yourself is, it is not at all lacking. You don't lack anything. The only thing, if so, you're lacking is that smallest bit of a self confidence. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസം കുറവാണ്, അതാ പ്രശ്നം. Okay, ഇനി നിങ്ങൾ എന്തോ എടുത്ത് നോക്കിയോ, it can be on the academics, it can be on the personal thing, it can be on anything. കുറേ ആൾക്കാർ it's because of that self confidence into the issue കാരണമായി you're struggling out. അതല്ലാതെ it's not about any other reason. അപ്പം if you want to come out of that, okay, just again I'm putting an option to you, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ start commenting. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം, we always think about what others will think. ഈ others കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാത്തതാണ്. കാരണം others will not aid you for anything. I'm talking about on a general perspective, okay. See, we are a community based human. അങ്ങനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കൊണ്ട് nobody will give you like that. Understood? Ashwati Jose, good afternoon. Anusha PB, good afternoon. Anju C, good afternoon. So you have to start coming out of that. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനകത്ത്, see, you have to have your own say. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. Understood? NK, good afternoon. See, please do not refrain yourself from commenting. Ambali, very true. Thank you very much, Ambali, for joining along with me. കാരണം I am a person who would always have experienced that. From my experience only I'm telling. I'm not talking about, and also of course I've read a lot of people, I've spoken to a lot of people. So everything that I'm coming and telling you is on behalf of, according to my experience from the amount of time that I have spoken to people. Okay, I could gauge that. ഇതൊക്കെയാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ. There are immense probabilities അല്ലെങ്കിൽ possibilities അല്ലെങ്കിൽ ടാലൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ഹാവ്. നിങ്ങളൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ടാലൻറ്റിനെ അല്ല നോക്കുന്നത്, അതാണ് പ്രശ്നം. Understood? You are always comparing yourself with somebody else. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. And then what happens? You feel like, okay, that person is doing that, is beautiful. ഒരു സിമ്പിൾ ലോജിക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലിപിക നായക്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ലിപിക. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ന്യൂ നെയിം ടു മീ. ഇഫ് യു ആർ ന്യൂ, പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് യു ആർ അറ്റൻഡിങ് ഫോർ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം. സി, എ ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ playing the guitar, okay? But do you cherish that you're good in playing the guitar? No, the first thing that you look into is, oh my God, that person sings beautifully. I can't sing like that way. See, that person's talent is about singing and your talent is about playing the guitar. Understand? So what you have to cherish is what you have. നമുക്കില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് വേദനപ്പെട്ടിട്ടോ അയ്യോ എനിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് what are you doing? You're literally ruining the talent that you have. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഞാനൊരു ജനറൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് there might be ഒരു unwanted scenario വരും. So it's about, just to give you an example, I gave you that guitar and singing. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. You could always see that, okay, I am good in this, the others are not, എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. Okay, Lipika, would you be kind enough to tell me where are you from, miss? So Nisha, good afternoon. Good afternoon. Bessie, we often underestimate our talents and capabilities. Absolutely right. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് വാട്ട് ആർ യു ഗുഡ് ഇനഫ്. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ്, നമുക്ക് ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? See, everything that we do, again, this shows everything that we do in Ethos Academy is we always have oriented from what is going to benefit you. നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി.
About everything that I'm from Odisha. Okay, very nice, Lipika. I'm so happy to tell you that you're the first person from Odisha who have attended. Very nice. Good enough. I'm so happy to have, see, and also again, see, it's all that courage, isn't it, to come and say, yeah, I'm from Odisha. You are in a mix of different diversity people, isn't it? We have people from Odisha, we have people from Kerala, we have people from Bangalore, we have people from abroad, different parts of the world. So it's an absolute, you should feel that enthrallment in you, saying that, okay, I'm studying or I'm here in front of a group of people which is from every part of the world. So that should boost you to come and say, okay, I am validating my presence in front of n number of students from different parts of the world. Understood? That should give that courage to you, saying that, okay, am I good enough? You should be saying, I am good enough. Isn't it? To come and sit in front of n number of crowd, telling in front of every people, this is what it is. See, when you do that, that first step is what is important. A journey of 1,000 miles starts with a single step. That first step is what you have to take. One step that first step. Understood? So push yourself to get that first step forward. Good. As you have said, fair enough. Now let's go into some studying. Okay, as you all know, Neetu's Academy is always looking into the aspect of getting you as a student. We always take you as a Lipika. I'm glad to join here and learning new things. Thank you so much, sir. Pleasure is always mine, Lipika, because we do our smallest bit, but of course you are our biggest critic. Okay, as long as you feel that it is beneficial, am I honored? And on behalf of Neetu's Academy, we are blessed to have people who are commenting regularly. Good. What are we going to do on the basis? Okay, Neetu's Academy. What is Neetu's Academy? See, Neetu's Academy is basically an online platform, as you all know, where we always want to be that bridge between you and your dream destination, and we have been doing that for quite a long time now. And what do we have? We have regular batches, we have crash courses. For regular batches, our next regular batch starts from April, May, June. Why? Because till that time we have a lovely students who are really waiting to come and have that session with us to just get that professional approach and to fine tune their talents. And also, if you don't have that much amount of time, Anne Kessia Basil. Good afternoon, Anne Kessia. New name for me. If you're new, please do let me know where you're from. Yeah. And also, we do have crash courses available. That is for a student who are well versed with all those things and who want just a very quick professional guidance into it. Please do not hesitate. If not, we have every day. I come, as you see, there are new people. My name is Vinod James, okay? I'm with Neetu's Academy. So I come in front of you with reading. Chris sir, who comes in front of you with listening, but that is not in this group. Alex Simon, good afternoon, sir. In this one, he will come in a Telegram group where he will send the Zoom link, because those classes are in Zoom and it's always on a basis of first in, first out. There is no priority on the aspect of, there is no booking and all. We take everything on a first in, first out basis. Good. Generally what we do, and every day we have, and please be aware of it, as being an online, there are always pros and cons. The pros is you are easy to access on the aspect of anywhere, but the cons are there are lots of spammers available, so be cautious with them. Do not fall for their trap. We, as Neetu's Academy, or from anybody from Neetu's Academy, we will never contact any one of you. If you want, you can contact us. That is why we have given you an administrator's number. Okay, we will never contact any one of you for any such reason. Even if you want to join the exclusive reading Telegram group,
It is you who have to send the details. It is not that we will ask you for details. Once that is there, we will check whether that is right or not, and after that only we will be accepting you into the exclusive reading Telegram group. Those are the only two groups that we have: an official Telegram group and an exclusive reading Telegram group. Both are free groups, but we will definitely check if you want to get enrolled, because we are trying to avoid the spammers. Okay. Santi Roji, good afternoon. Srija Nandakumar, good afternoon. We will be doing two parts, part A, part B. Initially we will be doing part B. Part B question, what are the things that you have to? I want all of you to start telling yourself, okay, no matter whatever the answer I get, I'm going to comment today. I'm going to make that big step in my life to stand on my own empire. Ready? Are you all ready to comment? Yes, I'm going to give a thumbs up. How many of you are ready to comment? You have to start. Karanam, we will push you to the extreme on the aspect to start. Sari, yes, very good. Mahesh, yes. Jimmy Amara, good afternoon. Anju Devasya, yes. Sonia, Janice, yes. Ambili Mary, yes. Rasmi Kuru, Predi sir, okay, am I happy? Anju, okay. Nancy, yes. Very good. Jisha Thomas, yes. Biji Santosh, good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Ashwati Jose, yes. Very good. You have to start pushing them, pushing yourself. Okay, generally, even though see the number of students and the number of responses is not in accordance to the proportion. And I'm from Hyderabad, okay. Am I happy I had a lot of lovely students from Hyderabad. So I have another student from Hyderabad as well. A beautiful place which is in my bucket list as well. Good enough. Silsi. So I can say that I have known people in Hyderabad as well. Good. Biji Santosh, yes. Okay, fair enough. Now, what are we going to do? See, every time we told you we will come up with something to make sure that you are all validating your presence. So today, part B sharing, you will have exactly 2 minutes, and we will be the one who will be monitoring the time. Okay? In that time, your responsibility is to make sure that you find the answer. Find the answer. Reshma CM, yes. Find the answer and just keep a track of where you have found the answer. Then we will ask you to enter what is the answer also. Okay, because we want to make sure that initially, see, there might be some hiccup. Okay, comfortable. We will give you a poll. Reshma CM, hi, good afternoon. Good afternoon. Kesia Thomas. Anna Kesia Basil. Fair enough. Now at least I could see a lot of people are pushing themselves to take that first step. Good enough. Now we'll be doing that. Latest update. I will be giving you. We will be monitoring the time. In a short span, you will see the question. As soon as you see the question, start finding. Don't write the answers. The answers are comment chat. I will ask you. Anju Thomas, hi. You will have the question right now on the screen. That's a timer. A timer will give you the exact 2 minutes. Now why? We want to make sure that we keep the time and make sure that you are all ready within the time. Okay, there you go. Now the timer will start clicking and you will have 2 minutes to do that question. Please do, and then we will discuss.
Okay. Now the timer is done. Now I hope all of you have come up with one of the answers. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ കിട്ടി കാണുമല്ലോ ഇല്ലേ? So this is how important is it. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈം പ്രഷർ നമുക്ക് experience ചെയ്യണം. Then only you'll be able to get over it. Now you can see that there is a option which is there for you to click whatever is your answer. കാരണം ഇതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇല്ലയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇതാവുമ്പം nobody knows what is the answer right now or who is telling what the answer is. I want all of you to start voting. This vote will be there for only for a limited number of time. കാരണം നമുക്കതിൽ എത്ര പേര് എവിടെയൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So as of now it is only 7 votes. Yeah, okay, 10 votes. So please do vote to the maximum. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഏതാ ഞെക്കി എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാനൊന്നും പോകണമെന്നില്ലല്ലോ. സോ പ്ലീസ് ഡു വോട്ട്. അതൊരു ഇനീഷ്യലി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്നതാ പറയുക, യു ഹാവ് ദറ്റ് സ്മോൾ ഒരു മേ ബി നമുക്ക് പറയാം അതൊരു ചമ്മലെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എൻ്റെ ആൻസർ തെറ്റാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആൻസർ കിട്ടിയേ ഡു ക്ലിക്ക് ഇറ്റ്, നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പം I'm quite happy that at least let's say about 50% of people have clicked. Am I quite happy? കാരണം പക്ഷേ I would be elated only when I reach that 100%. കാരണം I want all of you to comment. കാരണം ഇതിലും എന്നാ പറയുക, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വേണ്ട. നമുക്ക് അയ്യോ ഇനി എന്തെങ്ങനെ തെറ്റാണ്, ഇതിൽ തെറ്റ് ശരിയില്ല. എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് ചെയ്യാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സീ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് നമുക്ക് എവിടുന്ന് ആൻസർ കിട്ടി, നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണോ. സി ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. ഇഫ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് റോങ്, അഗെയിൻ ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. വൈ യു ബീൻ കറക്റ്റഡ്. നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചോദിക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സി വി or how we have molded in Nitu's Academy is, we are not just going to come like, okay, this is what it is, this is what it is. No, we want to make sure that we come in accordance to, see, this is called, what can you say, a customized version. We want to make sure that we correct you from the mistake that you have made. ഒരു ജനറൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ, നോ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വി ഓൾവേസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻ ടു ദി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് കറക്റ്റിംഗ് ഫ്രം യോർ മിസ്റ്റേക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് കിട്ടി അവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ഓവർവ്യൂ തന്നിട്ട് ഇതാണ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫെയർ എനഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ ചോദിക്കുന്നത്. വോട്ട് ചെയ്ത് അബൌട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ just above 50%. Understood? Or let's say about 60%. Which is quite good compared to the previous day's votes. Like previous day, the number of people who would have commented is not there. Okay, I'm just going to take a few seconds more before I close the vote so that I can show you what is the proportion of answers. About 28 people have voted. I would have loved to make sure that it is about 40. But again, we can only request you, doer is you. നിങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, let's say I would finish the poll. Now see, the answer options that have come is B 57%, C 28%, A 14%. Okay, fair enough. അപ്പം ഇതിൽ ഇനിയിപ്പം കുറേ പേര് ബി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കുറേ പേര് സി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കുറേ പേര് എ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പാർട്ട് ബി എങ്ങനെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. Now what is the answer? I'll be telling you in a while. അപ്പം പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് is the second thing that you start in your exam. Okay, ഫസ്റ്റ് ഇസ് പാർട്ട് എ. അത് കഴിഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അവർ പാർട്ട് ബി സി തരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സി തരാം, പാർട്ട് ബിയും സിയും നമുക്ക് മൊത്തം 45 മിനിറ്റാണ്. You have to prioritize, but always understand that more weightage is for part C. കാരണം പാർട്ട് ബി 6 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ, 6 questions. Each of the question is multiple choice question with 3 options. ഒരു പാസേജ് തരും, അതിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും, അതിൻ്റെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് 3 ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് തരും.
അതിനകത്തുനിന്ന് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പം ഇനി ഓക്കെ, ബി ഫ്രം സെക്കൻഡ് പാര, ബി ഫ്രം എവ്രിബഡി സെയിങ് ബി ഫ്രം സെക്കൻഡ് പാര. അപ്പോൾ ഇതിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പാർട്ട് ബി ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിരിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ കീവേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. 3 ഓപ്ഷനിലെ കീവേഡ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് സി അഗൈൻ യു ക്യാൻ റീഡ് ദി പാസേജ് ആൻഡ് ദെൻ പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം ദി പാസേജ് ഫ്രം ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പോലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വായിച്ച് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എലിമിനേറ്റ്. ദി ഓൺലി വേ ടു ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, ഓർ ഐ വുഡൻറ്റ് സേ ഓൺലി വേ, there are n number of people find it from different perspective, but the most appropriate methodology to find an answer for part B and C, to be very precise, is elimination method. അപ്പോൾ എലിമിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഡോണ്ട് റീഡ് അത് എലിമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വായിക്കരുത്. ആസ് യു ആർ റീഡിങ് എലിമിനേറ്റ്, ഇഫ് ദി ഓപ്ഷൻ ഇസ് മെൻഷൻ, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദിസ്. നൗ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ്, വാട്ട് does the regulation outline? അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിയർലി വാട്ട് എന്ത് WH ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റെഗുലേഷൻ ഔട്ട്ലൈൻ. ഈ ഒരു റെഗുലേഷൻ തന്നിട്ട് അതെന്താണ് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ആൻഡ് കിസിയ ബേസിൽ the vote was there in the chat window, but it's okay, no problem, you can tell me your answer, no worries at all. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് ഓപ്ഷൻ. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, 3 ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ഇഞ്ചുറീസ് ടു എംപ്ലോയീസ് എ ഹെഡ്. അപ്പോൾ ക്ലിയർലി ഇതൊരു പ്രിവെൻഷൻ ആണ്. ആർക്ക്? സിമിലർ ഇഞ്ചുറീസ്, അതേപോലത്തെ ഇഞ്ചുറീസ് ആർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ? എംപ്ലോയീസിന് മുൻപോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ. ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ ഡി, റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഗ്രീവിയസ് ഇഞ്ചുറീസ് ഫോർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്. അപ്പം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്രീവിയസ് ഇഞ്ചുറീസ് ഫോർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്. ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഗ്രീവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദോഷകരമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സംതിങ് ബാഡ്, വെരി സിവിയർ, സീരിയസ്, ഡ്രെഡ്ഫുൾ, ക്രിട്ടിക്കൽ, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതാണോ പറയുന്നത്? അതോ ഓപ്ഷൻ സി, വിച്ച് ഇസ് സേയിങ് അനാലിസിസ് ഓഫ് an incident and its proper redressal. ഇനി redressal is a beautiful word again. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡാണ് ഗ്രീവിയസ്. ഗ്രീവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടോൾഡ് യു ഡ്രെഡ്ഫുൾ, ക്രിട്ടിക്കൽ. ക്രിട്ടിക്കൽ എന്നൊക്കെ ഗ്രീവിയസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ദോഷകരമായ. ഇനി അടുത്തത് റിഡ്രസൽ. റിഡ്രസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെമഡി ഓർ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ എ റോങ് ഓർ എ ഗ്രീവിയൻസ്. റെമഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് റിഡ്രസൽ. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചു. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം വായിച്ചു, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു. ഇനി പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ ഡു നോട്ട് സ്കിപ്പ് എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്താ പറയുന്നത്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറീസ്. Employers, employees, so employers are people who are owners, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ, are required to report to the HSC or local authority for retail premises certain injuries. അപ്പോൾ എന്താ? certain injuries, diseases or dangerous occurrences that have stemmed from work activities. Now there is another word called stemmed. അപ്പോൾ stemmed എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's an adjective which have originated അല്ലെങ്കിൽ be caused by എന്നുള്ളത് ആണ് stemmed ൻ്റെ meaning. Okay, അപ്പോൾ for work activities enforcing authorities must be notified immediately. അപ്പോൾ ക്ലിയർലി എന്താ പറയുന്നത്? എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്തൊക്കെ? certain injuries, diseases or dangerous occurrence. dangerous occurrence എന്ത്? which has originated അല്ലെങ്കിൽ caused by from work activities കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു? റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. എൻഫോഴ്സിങ് അതോറിറ്റീസ് മസ്റ്റ് ബി നോട്ടിസ്ഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഈ അതോറിറ്റിനെ എപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ അവർക്ക് ഇൻറ്റിമേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. സോ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ഇഞ്ചുറീസ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഗ്രീവിയസ്നെസ് ഇഞ്ചുറീസ് ഫോർ അക്നോളജ്മെൻറ്റ്. ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ല, അവിടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇത് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. കാരണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഗ്രീവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് ബാഡ്, വെരി സിവിയർ ആണ്, അങ്ങനെയല്ല അവർ പറയുന്നത്. സർട്ടൺ ഇഞ്ചുറീസ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടൺ ഇഞ്ചുറീസ്, ഡിസീസസ് ഓർ ഡേഞ്ചറസ് ഓക്കറൻസ് that have stemmed from work activities ആണ്. So
So again, it is not critical disease alla avada parayunnathu. Injuries alla, critical injuries ane kurichu alla avada parayunnathu. So option B not mentioned in അടുത്താണ് പോകുന്നത്, which is what the most of the people have voted. Okay, ഇതാണ് ഒരു ടെർമിനോളജിയുടെ ഡിഫറൻസ്. പാർട്ട് ബിയിൽ എപ്പോഴും സിനോണിംസ് ആണ്, പാരഫ്രേസ് ഫോം വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം. അപ്പം പാർട്ട് ബി ആസ് ഓഫ് നൗ ഇസ് നോട്ട് മൈ ആൻസർ, സോ ഐ എം ഗോണ എലിമിനേറ്റഡ്. ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. The aim of the regulations is to provide information to the HSE for epidemiological purposes. Epidemiological എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു branch of science ആണ് which is dealing with the incidence of distribution, control of disease ഒക്കെയാണ്. അതിനാണ് epidemiological എന്ന് പറയുന്നത്. Purposes. അപ്പം അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ മേ സജസ്റ്റ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിസീസ്. അപ്പോൾ ഈ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? മേ സജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതെന്താ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ടേമിൽ പറയുന്നു. മേ സജസ്റ്റ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇഞ്ചുറീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇഞ്ചുറിനെ കുറിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രെഡിക്ഷൻ കൊണ്ട് എന്താ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ഫർദർ ഒക്കറൻസ് എന്നുള്ളതല്ലേ. അപ്പം സ്ലൈറ്റ്ലി പോയിൻറ്റിങ് വെയർ എയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ. ആസ് ഓഫ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി പോയിൻറ്റിങ് ഇൻ ടു എ. ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ കോസ് ആൻഡ് റിസ്ക്, കോസ് ഓഫ് ദ റിസ്ക്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകണവർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാം. എന്ത് ചെയ്യാൻ? ടേക്കൺ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. അപ്പം കോസ് ഓഫ് ദ റിസ്ക്. അപ്പോൾ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിസ്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. കണ്ടോ? പ്രിവെൻഷൻ. അപ്പോൾ എന്ത്? ഈ ഒക്കറൻസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റിംഗ് ഓൺ ദി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ആണ്. എന്ത്? പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ഇഞ്ചുറീസ് ടു എംപ്ലോയീസ് എ ഹെഡ്. സോ എംപ്ലോയർ പറയുന്നത് ഈ നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്കാണ്? എംപ്ലോയീസിനല്ലേ? ആണോ? എംപ്ലോയറിനല്ലല്ലോ. എംപ്ലോയറിന് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത്. എംപ്ലോയറിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൺസേണിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് for the employee. ഇനി ഈ എംപ്ലോയി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there are certain people who always look into the keyword. കീവേഡ് എന്താ? അവിടെ എംപ്ലോയർ പറയുന്നു, ഇവിടെ എംപ്ലോയി പറയുന്നു. നോ, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് ബിയിലെ കോൺസെപ്റ്റ് മാറുന്നത്. പാർട്ട് ബി ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് കീവേഡ്സ്. പാർട്ട് ബി ഈസ് അബൌട്ട് പാരഫ്രേസ് ഫോം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ അതും വീണ്ടും എവിടെ പോകുന്നു? ആൻസർ ഈസ് എ എന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി the HSE has also published literature that is available for healthcare professionals on request. അതൊരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറേ മാഗസീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണ്? ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ. അത് പക്ഷേ കൊടുക്കും, ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. സോ എവറിത്തിങ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർ റിഡ്രസൽ അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, ഫെയർ ഇനഫ്. റിഡ്രസൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റെമഡി ഓർ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ എ റോങ് ഓർ ഗ്രീവിയൻസ് ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ റിഡ്രസലും അവിടെ ഇല്ല. പ്രോപ്പർ റിഡ്രസലിനെ കുറിച്ച് അല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. അതിനൊരു അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല അവിടെ. ദി ആർ നോട്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഓൺ ടു ഇറ്റ്. ജനറലി പറയുന്നു ഇതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത്? അനാലിസിസ്. അഗൈൻ കീവേഡ് അവിടെ ഉണ്ട്. അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ല. അപ്പം അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പാറ്റേൺ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നു? ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ഡിസീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ അതൊരു റിഡ്രസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെമഡി ഓർ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ എ റോങ് ഓർ ഗ്രീവൻസ് ആണ്. അപ്പം അതും അല്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർ എന്താ പറയുക, റെമഡി കോമ്പൻസേഷൻ അല്ല അത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ കോസ്. ഓക്കെ, അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്. ഇനി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? ഇറ്റ്സ് പ്രിവെൻഷൻ. ഇനി അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് ഒക്കറ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? അതാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ഇഞ്ചുറീസ് ടു എംപ്ലോയീസ് എഹെഡ് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ ആൻസർ വന്നതെന്ന്? ദി ആൻസർ ഈസ് A, which is the minimal number of people who have said, which is only 14%. So absolutely good enough for all the people who have got A. People who have got B, no problem. നമ്മൾ ആ കീവേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പോയേ. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് ഇസ് ഓൾവേസ് പിവറ്റൽ. അതായത് ഗ്രീവിയസ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾ ഐ നോ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ടെർമിനോളജി. റിഡ്രസൽ ഇസ് എ ന്യൂ ടെർമിനോളജി. അപ്പോൾ രണ്ട് പുതിയ വേർഡ് പഠിച്ചോ.
Stemmed is a new terminology. അപ്പം sorry, 3 word പഠിച്ചോ. Epidemiological, I know that you all know that. So I'll take it as 3 new words. എന്തൊക്കെയാ? Grievous, അതായത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ദോഷകരമാവുക. Something bad, very serious or severe, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു dreadful, critical എന്നുള്ളൊരു perspective. Redressal, remedy or compensation for a wrong or grievance. Stemmed, originated, അല്ലെങ്കിൽ caused by. Clear? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. All of you saying Srijanandamma, clear, Silsi clear, Anjusi clear, Kessia clear. Okay, fair enough. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജനറലി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇനിയൊരു ക്ലൂ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, വെളി പറയണ്ട. ജനറലി ദ വെരി സെയിം ടെർമിനോളജി അങ്ങനത്തെ അതേപടി നമുക്ക് ആൻസറിൽ തരത്തില്ല. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അവരെപ്പോഴും ഒരു പാരഫ്രൈസ് ഫോമിലെ ആൻസേഴ്സ് തരുമോ. വെരി ഒരു ക്ലൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇത് തരും, ബാക്കി മുഴുവൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ 95% അതേപടി തന്നിട്ട് ഒരു 5% മാറ്റും. ഇവിടെ ഫുള്ളി യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ആൻസറിൽ കൊണ്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ. ഇൻഫ്രീക്വൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവ്, റെയർ എന്നുള്ള. അതേ തന്നെ ഇന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി ഇൻഫ്രീക്വൻറ്റ് ഡോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അർത്ഥം മാറിപ്പോയി. മനസ്സിലായി? അങ്ങനത്തെ കുറേ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ ടെൻഷൻ കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും. Understood? Yes sir, clear now. Okay, fair enough. Now what is today's material? Part A. നിങ്ങളെല്ലാം ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. Part A, what is today's material, and give us some insight on the aspect of how you felt about today's Part A material. Was it easy, difficult, tricky, piece of cake, 50-50, so? Because as you know, Neetu madam every day tries to make one material a day where she wants to make sure that she comes and have an impact on you. It's just to give you an exposure to different terminology, different medical conditions. Clear? Okay, fair enough. What is today's Part A material? How Kaposi's sarcoma? Fair enough. How did you find? Easy. Very good. Am I happy to hear that? Because you said easy, how many of you feel that you're going to get 20 out of 20? Everybody is saying easy. Am I happy? It's good. It's all because of your hard work is reaping. Good enough. Good material. Okay. Correct answer is A. Yeah. Easy material. Okay, then if it's easy, let's go into Part A. Part A ആണ് നിങ്ങളുടെ reading start ചെയ്യുന്നത്. You will get the material only for 15 minutes. After that, they'll take the material. Okay. അപ്പം Kaposi's sarcoma. ഇനി Part A ൻ്റെ tips and tricks വേണോ നിങ്ങൾക്ക്, you can watch the previous video that we have done an exclusive video on how to score great scores in Part A. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ strategy എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. Just go and have a look into it. In even Part A, strategy is skimming and scanning. You're going to skim the full text, then you're going to go to the question, underline the keywords in the question. Because even a keyword reference on answers. Okay, that's as simple as that. Now, question number 1 to 7 will always be match the following, where you're expected to only write A, B, C or D. Okay, now let's see. When can one avoid certain identification procedures? Now, clearly, when avoid identification procedure. So clearly it is asking you about when can one avoid. So it's there in text D. Bronchoscopy is unnecessary for diagnosis of Kaposi's sarcoma unless you have explained breathing problems or an abnormal chest X-ray. So when can it be avoided? It can be done in D. So the answer should only be D. Fair enough. So this is why how you refer keyword. Question number 2. Mode of transmission of disease. So clearly my keywords are mode, transmission, disease. So where are they talking about? Different modes that they could transmit. The answer is of course they are in text A. It can be spread during sex, through saliva, from mother to her baby during birth. So the answer is, the mode is, these are the modes that is being transferred. So A is the right answer. Question number 3. When should one have to administer tazemetostat? So clearly when administered tazemetostat. So where are they talking about? This particular
keyword. It's as such mentioned only where? It is only there in text C in the table, so there is no second thought about it. And the answer is C. Fair enough. Question number 4. How the types of disease and the group of people who are affected is interconnected. So clearly type of disease, group, interconnected. So where are they talking about types of disease? Types of disease is as such mentioned only in B. And what is the interconnection? The interconnection is mentioned where they are saying group of people and treated in different ways, and all the treatment is also mentioned where they are saying about the mother and all those things. So the answer is types of disease as such is only mentioned in text B. So the answer is B. Question number 5. Presence of Kaposi sarcoma in the digestive tract can be determined through. So clearly Kaposi sarcoma, digestive tract determined. How? So you know that it's the coming under diagnosis, isn't it? So where are they talking about it? It's as such mentioned in the fecal local blood test, where all the other keywords are. Digestive tract is mentioned, Kaposi sarcoma is mentioned. So the answer is D. This is what keyword. Question number 6. The way through which a weakened immune system causes Kaposi sarcoma. So clearly way weakened immune system cause Kaposi. So where are they talking about? As such mentioned in text A, the second paragraph, the last sentence, with a weakened immune system and in some people who have the genetic vulnerability, and also the answer is A. Question number 7, the last question. What are the discoloration forms upon the skin as a result of Kaposi sarcoma? So clearly asking you one specific thing. They say is as such mentioned all the skin discoloration and all mentioned in text B. So the answer is B. I have wrapped 1 to 7. Please be kind enough to tell me what are your total scores of out of 7. In the meantime, 8 to 14 short answer question where you're expected to write a word, number, combination of both, or a short phrase. Who approved therapies for the treatment of soft tissue sarcomas in 2020? So clearly, who approved soft tissue sarcoma 2020? As such, it is mentioned in the very heading of the table. It says FDA. So the answer is FDA. Good enough. Question number 9. Abnormalities in the lungs as a cause of sarcoma can be detected using a dash. So abnormalities, lungs, sarcoma. Where is it? Detected. So diagnosis, you have to go and see where it is talking about the lungs. So the answer is chest X-ray is there under the fecal occult. It's a very straight answer. Question number 10. So when you are writing X-ray, please use hyphenated word. Yeah, fair enough. Question number 10. The position of which virus by majority of the people won't develop into Kaposi sarcoma. So clearly position of which virus. So clearly the virus is as such mentioned HHV-8 is a relatively common virus and majority of people who have it will not develop. So clearly a straight answer. Question number 11. The uncontrollable reproduction of cells that leads to the formation of lumps of tissue is known as. So clearly uncontrollable reproduction, formation lumps known as. So clearly it is there as such as tumors. Very good, all of you are getting everything right. So it is there in text A, the very last sentence on the last one. This means that some cells reproduce uncontrollably and form lumps of tissues known as tumors. Tumors. Good enough. Question number 12. The formation of lesions in which part other than lungs and liver can cause severe problems in Kaposi sarcoma? So clearly formation, lesion, lung, liver, Kaposi sarcoma. So other than that, where is it? It is there in the digestive tract. It is there in text B. The final paragraph. KS can cause serious problems and even life-threatening when lesions are in the lungs, liver or digestive tract. Fair enough is a two-word answer. DIGESTIVETRACT. Question number 13. What test is conducted if the doctor suspects the presence of Kaposi sarcoma in the internal organs such as esophagus and stomach? So which test? So clearly test
D. A biopsy of the affected tissue is taken to confirm the disease if your doctor suspect sarcoma inside any of these organs. So clearly the answer is biopsy. Not under, upper, I'm sorry. It is biopsy. Okay. GIST stands for, a very straight answer, gastrointestinal stromal tumor. That's there under the table. So that wraps up 14. Now for the final stint of fill in the blanks, 15 to 20. Again, short answer, a word, a number, combination of both, or a short answer. 15. Pomalidomide is the agent which is prescribed for the adults with AIDS related to Kaposi sarcoma after a failure of DASH therapy. So clearly it is mentioned, that is in the table. The answer is antiretroviral. So antiretroviral is a one word answer, not space in between. It should be there in one word, not two words. Question number 16. HHV8 only seem to cause cancer in people with weakened immune system and in people who have a dash to the virus. We already know that weakened immune system and all is where. So the next only thing is mentioned is genetic vulnerability is a two-word answer. GENETIC VULNERABILITY. Excellent. Question number 17. The dash of Kaposi sarcoma usually cause no symptoms but most often show on the leg or face. So where are they talking, or what is it talking about? It's there in text B, the penultimate paragraph, the second sentence. The skin lesions of KS most often show on the leg or faces. So the answer is skin lesions. Again, two-word answer, SKINLESIONS. Question number 18. Adults with unresectable or dash GIST PDGFRA mutation including D842V mutations are treated with avapritinib. So you know that where all these keywords are. The only thing missing is metastatic. METASTATIC. Penultimate question. Trouble in dash and dash is in the digestive tract are the causes of lesion formation in lungs and digestive tract. So digestive tract, you know that you have read it in B. So where are they talking about? It says can cause bleeding and then breathing. It's the other way around. See how the question is framed, isn't it? Trouble in is next to breathing. Okay, you can't write the other way around. First should be breathing, then it should be bleeding. If you write trouble, your answer is wrong. Okay, now for the ultimate question. An instrument called dash is passed through your rectum and advanced into your colon to examine the walls of these organs. So the answer is under colonoscopy. It says it tests a thin tube colonoscope. So what is that instrument? It is the colonoscope. Excellent. So I couldn't see more of mistake, but few here and there, spelling issues and all. Would you be kind enough to let me know what are your total scores, or if you have any doubts, please do clarify. Anything that you want me to clarify? 20, Srija, excellent, very, very, very good. Good. Jiva, a 19, Sari 19, Kessi a 19, excellent, very good. Ashwati Jose 20, very, very good. Keep it up. Anju Devasya 19, good enough. Reshmi Kurup 20, excellent. Jisha Thomas 19, Bessie 17, very good. Matthews 18, good enough, good enough. Nancy 19, Mahesh 19, very good, excellent. Sonia Ginny 17, good enough. Biji Santosh 19, excellent, 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 good enough. Ani Jiju 19, very good. Jyoti Mo 17, good enough, good enough. Keep it up, keep it up. Jinsu Sibi 18, good enough, keep it up. Ankesia Basil, Hyderabad 17, good enough, keep it up, good, good, good. Am I happy that you're letting your scores off without any hindrance or restrictions? Or you're not refraining yourself. I gave you 3 options of a same
meaning, isn't it? I hope you are remembering all these words. Good enough. Is there any general thing that you want me to clarify? Anything that you're not sure about? Ambili Mary 17. So the second one. Which second one? Ninth question. Abnormalities in lung are causing sarcoma detected using chest X-ray. It's a very straight question, isn't it? That's the only place where abnormalities in lungs are detected. Okay, where those keywords, just refer to the keyword. Don't try to go for inner meanings and all. Just see where those reference or keyword is. Second one, mode of transmission. So mode of transmission means how can it be transferred to people. So it's clearly saying during sex, and what is the other one? Congenitally, and then it clearly says through saliva. A is mentioned. Where? Diagnosis, isn't it? A X-ray, no, chest X-ray. Which the question is asking you, abnormalities in the lungs as a cause of sarcoma can be detected. How it is detected? It is detected using a chest X-ray. A, you mean to say that you have added the article A. Article is not a problem. Understood? You mean to say you are repeating? See, in this case, using a chest X-ray. If you write A again, then you mean to say yes, it is a problem, because the question is saying a there. Okay. Article is a problem because A is given in the question. Okay, so just okay, fair enough. Good enough. So as you don't have any other doubts, so high time that I'd say thank you very much for giving us another opportunity to come in front of you. It was such a lovely session. Hope you all enjoyed as much as we all did. It's an honor to be in front of each one of you, okay, because of the diversity, and thank you for the flowers, okay. And looking forward to see you tomorrow. Until I see you tomorrow, adios from me. God bless you all. Take care. Bye.